DIT I have asked, na? Okay. Okay. So hope everyone has understood now how to calculate IDFT, right? So today I will take like the combined questions, IDFT and DIFT, like DIFFT. Let us understand like how to solve that. So can anyone present it? Is my screen is visible? No, No, sir. Screen sir. दिख रहा? Okay. And hope everyone has got that message. Like I'm going to conduct a test today only at 10:30. I'm engaging for 2 hours today. So first hour we will solve some examples on this again, DIF, DIT, and IIFFT. One or two example I will take, and we will start sharp 10:30. We'll start the test, and it's of MCQ questions again. सभी को मैसेज मिला है वो? Sir. Yes or no? Hope you all have gone through the message. Yes, sir. Okay. And अभी ऐसे ही like surprise test हो जाएंगे कभी कभी on MCQ. It's like if it is surprise, like that will be on like MCQ kind of thing. If it is descriptive in like within like क्या बोलते हैं उसको, before time I will just declare that. Otherwise, at any time I can take the surprise test like this. And the time limit is bounding over there. And the questions are random questions. Same question paper will not be there for the everyone. And there is no question of copying the things. So you have to be very serious on that part. Okay. Now let us take, can anyone present? Who is presenting? Anyone wish to present the yesterday's example? Yes, sir. Yes, please. Present it. Let's see how you are solved. Let others will understand. Is it visible, sir? Screen is visible, but your contents are blurred. It is like it's not that clear. Yeah, it's Now, now sir? clear. Yes, it's clear now. Okay. Okay. Is everyone able to see on this screen? Yes, sir. Hope everyone Yes. is getting a clear screen with you. Yes, sir. Okay, you please explain that. First, we have taken input in bit reversed order. That is x of 0, x of 2, x of 1, and x of 3. Then, as it is DIT, so we are first calculating 2-bit calculation. The answers we get there is 8, 12, minus 4, and J4. Then in next stage we are calculating 4-point DFT. There we are getting answers 4, 8, 12, 16. But as it is IDFT, so we have to divide the final answer by endpoint, that is 4 here. So by dividing 4 to the final answer, we get x of n is equal to 1, 2, 3, 4. Okay. But one thing here, like it is DIT, na? You are applying inputs in bit reversal order and the output is in natural order. Okay, no problem. Very good. Hope everyone has understood that. Yes, sir. Any confusion in this? Now, No, sir. for better practice, let us take the next question. And again, randomly, I will ask the question. You should be ready with your answer. Next question. Given x of n equals to
And these examples requires the more practice. With practice only you can learn the things. Otherwise it is very difficult again. Like questions समझने के लिए कोई difficulty नहीं है यहाँ पे. You need to be very careful with your calculations and the multipliers which you are using. Take a next question. X of n is equals to. Take a question. X of n equals to. It is 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Find x of k. Find x of k using DIF FFT algorithm. Find x of k using DIF FFT algorithm. You just start solving this. Randomly I will ask you to anybody. So you should be in a position to tell me the answer. I think it is not repeating the question. If it is repeating, you please tell me also. Question repeat ना हो रहा ना ये? DIT में हुआ था, DIF में नहीं. DIT, the same point we have taken. No problem. We will calculate the same with DIF also. Let's see. And we will get the same answer for both the cases. Can you start solving? Okay, let me ask the random questions. Roll number 1 is there? Roll number 1. Whether 1 is present? Three. Yes, sir. हाँ madam. Can you tell me the procedure? Sir, solve करून सांगते की. Procedure सांगा की जरा. नाही सांगता येत, sir. मराठीत सांगा, काय अडचण नाही. काय कळालं तुम्हाला त्याच्याबद्दल? Can speak in Marathi. नाही मराठी. तसं मराठीचा प्रॉब्लेम नाही, सर. सांगताच येत नाही. कसं हो मॅडम, आता सांगायला पण आम्हाला शिकायचं आहे ना. काय कळालं तेवढं सांगा. तुम्हाला तुम्ही कसं करणार आहे काही सांगा तुम्ही, बघू. लाईक लेट मी अंडरस्टँड. फक्त नोटबुक मध्ये करता आलं तर बी चालत नसतं ना मॅडम. वी शुड बी एबल टू प्रेझेंट इट. बघू, वी विल लर्न फ्रॉम दॅट. शिकू की आपण. मग आता झालं थर्ड इयर आहे, पुढच्या वर्षी तुमचं फायनल इयर राहणार, तुम्हाला प्रेझेंट करावं लागतं काही गोष्टी. डोंट वरी. चुका करतच मी शिकू त्याच्यातनं. हा सर, तेच म्हणते, सॉल्व्ह करून सांगते मग. नाही, प्रोसिजर सांगा म्हणतो मी. कसं करणार त्याचं प्रोसिजर सांगा म्हणतो. कॅन यू नाही एक्सप्लेन? सांगते, नाही सांगते. अवघड आहे बाबा. चलो ठीक है, अब सॉल्व करके बताओ मुझे. रोल नंबर 5. रोल नंबर 5 इज देयर? Yes, sir. 5, whether you are present? Yes, sir. मला one thing I wanted to get clear here. We are all the friends, right? आपला फ्रेंडच्या सोबत आम्हाला लाजायचं नाही. चुकत असलं तर चुकू दे, काय अडचण नाही. इथूनच आम्ही शिकू त्याच्यात. So we will try to learn the things as much as possible over here, right? आता आम्हाला इथं जर आम्ही भीती वाटत असेल, आम्हाला प्रेझेंट करता येत नाही, आम्हाला सांगता येत नाही, मग शिकायचं कधी आम्ही आता? So this is the way how we can learn to present the things, right? So please don't hesitate. काही असू दे, चुकू दे, 4 जण हसू दे, काहीच प्रॉब्लेम नाही. आणि हसणारे आमच्या बाजूला असायला पाहिजे, तरी आम्ही सुधारतो त्याच्यामुळं, right? So we should learn from that part. We should not hesitate on that part. Can you tell me the procedure? Yes, sir. Yes, please. First, we have to apply the inputs in natural order. Okay. For first stage, we are applying 8-point multiplication. Okay, we are computing the stages like 8 point, 4 point, and 2 point. Okay.
For x1 of 0, we are doing x of 0 plus x of 4. Okay. For x1 of 1, we are doing x1 of 1 plus x1 of 5. Okay. For x1 of 2, we are doing x of 2 plus x of 6. Okay. x1 of 4 is equal to x of 0 minus x of 4 into w8 to the power 0. Okay. And what सेम about multipliers? वो माइनस करके मल्टीप्लाई करते हैं ना सर. Where you are applying the multipliers? In first stage, where will be your multipliers? For 4, 5, 6 and 7 4, 5, 6 and 7, whether it is input side or output side? आउटपुट साइड के लिए. Output side. Okay. Okay, please continue. For x1 of 5, uh, x of 1 minus x of 5 into w8 to the power 1. Okay. For x1 W8 of to the 6, power 1 or 0? 1 sir. Okay, 4 पे आपका आएगा, for like fifth sample you will get W8 0, 6th sample W8 1, 7th sample W8 2 and 8th sample W8 3. ठीक है. For x1 of 6, there will be x of 2 minus x of 6 into w8 to the power 2. Okay. And x1 of 7, w8 x of 3 minus x of 7 into w8 to the power 3. Okay. After that, we are calculating second stage by computing 4 point. 4-point values. Yes, sir. Okay, please. You continue with your notebook. Let me ask to others. Yes. Can I go back to 3 again? Roll number 3. Roll number 3. Yes, sir. आता जमेल का मॅडम सांगायला? मला तुम्हाला शिकवायचं आहे कसं सांगायचं, कसं प्रेझेंट करायचं. सर नेक्स्ट लेक्चरला नक्की करते. का आज मुहूर्त चांगला नाही का सर मॅडम? नक्की करते. मुहूर्त चांगला नाही का आज? मला समजत नाही सर व्यवस्थित. पुढच्या लेक्चरला समजून घेऊन तुम्हाला सांगते व्यवस्थित ओके, सगळं. मग समजत नाही तर मी एक्सप्लेन करू का आणि एकदा तुम्हाला? नाही सर लेक्चर बघते की मागचं झालेलं. ठीक आहे, ठीक आहे. ओके, नो प्रॉब्लेम. चला चाल करा. यू जस्ट सॉल्व इट इन द नोटबुक. Roll number 7 is there? Yes, sir. How many answers you have calculated, madam? 4. Okay, you continue. Let me complete the diagram and I will ask you to the answers. Yes, sir. अब बाकी कंटिन्यू करो. Yes, sir. Hope everyone is doing. So please do the things. It is a kind of practice Yes. I am taking. क्योंकि ultimately you are going to solve the examples in the exam again, right? So खुद से practice जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा. So why I am taking these examples is like मैं अभी stop भी कर सकता था लेकिन still some people are having the confusion. So I thought like today also we'll take the practice on that part.
और ये प्रैक्टिस से ही आप लोग सीख सकते हैं. So here we have -1. And if somebody is having any confusion, you can ask me the questions, or else you can look at into the screen. I am just drawing the diagram. कहीं पे आपको confuse हो रहा है तो you just note it down properly. Then you can start doing on that part. Okay, roll number 7. Please tell me the answers now. First answer, 5. X 5. of 0, X Okay, of it is 1, 5. Huh. X of 2, 5, X of 3, 5, 5, 5. Huh. X of 2, 5, X of 3, 5, X of 4, -3, and X of 5, 1 minute. 0, 1, 2, 3. तो 4 वैल्यू 5 आ 5. गए. हाँ. Okay. Then X of 4, next, -3. this is -3. हाँ. Okay. और Then X 5 कैलकुलेट कर रही हूँ सर. okay. So anybody has got fifth value? Roll number 9. minus 0.707 minus J 0.707. Minus 0.707. What you have got, madam? Can you repeat your answer? Minus 0.707. Minus J 0.707. Whether it is minus or plus? Minus. Anybody has got the plus Plus. answer? Plus Minus. It is plus. It is plus answer. You please check once. I think it is. It should be plus. J 0.707. Then what about sixth value? J. J. Plus J or minus J? minus J. It is minus J. Multipliers, are you have used negative multipliers or positive multipliers? Roll number 9. Yes, sir. Positive multiplier you have used? Minus J, sir. Yes. It's minus J ना. Don't get confusion. मैं अभी combine करके लेने वाला हूँ कि yes. Then what about last? Minus 2.121. Minus 2.121 or okay. 1 to 1 ना? Or just 2 1? No, 1 to 1. Okay. Then Minus J 2.121. minus J 2.121. How many of you have got this answer? Got it, sir. Okay. Just with your attendance, roll number, you just tell me. Response. So that I can understand. 20, 20. 72. 56. 19. 19 sir. 28. 8. Okay. 54. Okay. Okay. Then we will go to the second stage. 15. Okay. 16. Okay. We'll go to the second stage.
Roll number 11 is there? Yes, sir. Madam. Have you started the second stage? No, sir. First stage is calculate. Still first stage. How many values you have got? Five. किती values calculate केल्या madam? Five. Hello? Hello. Roll number 11. Yes, sir. आवाज खूप कमी येत आहे मॅडम तुमचा. Five value calculated. Huh? Five value calculated, sir. 5 value calculated. Okay. And what about others you are doing? Calculating, sir. हाँ ठीक है करो. Roll number 13. 13 is there? 1 3. Yes, sir. Hello. हाँ madam. Have you Calculated started कर second रही- stage? Yes, sir. Okay. First you have completed? No, sir. Without completing first you have started second stage? Sorry. ये repeat होगा क्या? आप लोग मेरा स्क्रीन देख रहे हैं क्या नहीं? Are you able to see my screen? No, Yes, sir. sir. स्क्रीन नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, sir. No, sir. No, sir. Yes, sir. Huh? You pin Yes, on sir. my name. You just go to my name wherever you are observing my name. Just pin it out. तो वहां पे अगर पिन करेंगे तो मेरा दिखेगा स्क्रीन आपको. हाँ. What roll number 13 is saying? Roll number 13. Yes, sir. Yes, हाँ madam. Have you sir. completed first stage? Yes, sir. Have you got the same values? Yes, sir. Okay. What about second stage? Have you started? हाँ, sir. हाँ मुझे values बता सकते हैं कुछ? X2 of 0 is equal to x1 of 0 plus x1 of 2 Okay. is Answer equal to 10. is equals to 10. 10. Okay. Then X2 of 1 is equal to x1 of 1 plus x1 of 3 is equal to 10. is equals to 10 again. Okay. X2 of 2 is equal to x1 of 0 minus x1 of 2. Multiply with the multiply with w4 to the 0 is equal to 0. Okay. Is equal to 0. Okay. इतना किया है सर. Okay. You please continue. Roll number 15 is there? Yes, sir. Madam. Can you tell me values? Have you started with second stage? Yes, sir. Up to what you have got the values? X2 of 1. X2 of 1. What is the value you have got? First is 10 and second is also 10. Okay. Still you are calculating other values. Yes, sir. Okay. Completed.
Anybody is having any confusion? Any questions here? No, sir. Excuse me, sir. Yes, madam. सर सेकंड स्टेज परत एकदा सांगता का? Second stage. Okay. Okay. So first, let us calculate x2 of 0. सर स्क्रीन दिसत नाहीये. दिसत नाही? नाही. It's on only, madam. नो सर. मेरा नाम आपको सर माझं नाव दिसतंय का तुमच्या स्क्रीनवर? हा. त्याला पिन करा. पिन पण ऑप्शन आहे तिथे एक. मग ते पिन सारखं एक सिम्बॉल येते, त्याच्यावर क्लिक करा. दिसतंय का आता? दिसत नाहीये सर. नाही दिसत सर. ओके. काही दिसत सर तरी. Okay, let me check once. Now, Yes, it is visible. okay. Yes. So here we are calculating this stage, second stage answer, x2 of 0 equals to. What you will get? So directly अभी वैल्यू है यहाँ पे, तो वैल्यू डायरेक्टली लेता हूँ मैं अभी, ठीक है? तो इसका इनपुट क्या है अभी? What is the input at this point? तो इनपुट काय आपला आता? हॅलो Yes. सर, आवाज येत नाहीये. आवाज येत नाही? हॅलो. Is it okay now? हा, ओके. Now what is the input at this stage? 5. ठीक है? 5. So 5 plus. So what the signal we are coming at that point? तो अभी हमें कौन सा आ रहा है सिग्नल? ये आ रहा है. So this signal we are getting. ठीक है? तो ये वाला. Okay. So this is there. Means 5. ये सिग्नल और ये सिग्नल हम ऐड कर रहे हैं. ठीक है? So 5 plus हाँ, okay. 5. 10. It is 10. ठीक है? This is हम्म. first value. Then next, x2 of 1 is equals to, क्या आएगा अभी? 5 plus 5, 10. 5 plus 5, 10 again. Okay. So it is Yes. 5 plus 5, 10. Hope you understood these 2 points. Okay. काय confusion इथं? नाही. Okay. Then I will go to the next part. x2 of 2. x2 of 2 is equals to. आता इथं calculate करतो आहे मी. Like here we are having the values. Right? So at this point we are calculating now. So this signal, किती आहे आपलं value आता? And this signal we need to add. ठीक है? So first we will take 5. यहाँ पे it is multiplied with the minus sign. So we'll take it as minus. What you will get? 5 again. ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ये signal, so this part is subtracted with this part. Getting my point? Yes. ठीक है? तो इसको complete bracket करेंगे हम. So we'll do the complete bracket to this and multiplied with कितना value है? W raised to 0. ठीक है? So यहाँ पे bracket में 5 minus 5 है, तो it is 0. Anything multiplied with is 0. Understood? Yes. Then if you want to calculate x2 of 3, तो x2 of 3 क्या आएगा? अभी आप बताओ मुझे आंसर. x2 of 3 क्या होगा? आता इथं आहे आम्ही, इथं कॅल्क्युलेट करतोय. ठीक आहे? So here we are calculating the output. This is the point x2 of 3. Okay. तो यहाँ पे ये जो सिग्नल आ रहा है, so this signal is subtracted with this signal. Yes. Getting my point? Yes.
मीन्स 5 क्या आएगा अभी? minus हाँ 5 minus 5 अगेन into 5 minus 5 मल्टीप्लाइड विथ W raised to w raised to 2 it is 1 नहीं आएगा क्योंकि fourth point we are calculating which will be equals to again as 5 minus 5 is there so it is 0. yes यहाँ तो you can use either w8 to the power 0 और w4 to the power 0 क्योंकि उसका वैल्यू 1 रहता है बराबर और हमें 4 पॉइंट के लिए w4 to the power 1 चाहिए इंस्टेड ऑफ w4 to the power 1 I can use w8 to the power 2 क्योंकि ये वैल्यूज अपने पास ऑलरेडी है ठीक है स्टिल एनी कंफ्यूजन कड़ा लगा मैडम no sir हैव यू Yes. अंडरस्टूड yes sir okay now again the fourth answer is also 0 what about fifth what is the fifth answer कहां तक आ गए थे हम रोल नंबर 13 is war okay roll number 15 Yes, sir. हाँ मैडम have you calculated the fifth sample value Calculating, sir. still you are calculating okay X2 of 5, क्या, sir? हाँ Is it 4, sir? 4 Right. no answer you are telling 4 X2 of 4 का value बताना है क्या? हो Is it 6? no -3 -3. yes it is -3 -j Yes, sir. 6 कहां से आ गया No, sir, वो ऊपर वाला था. दूसरा अच्छा। था वो. ऊपर वाला 6 आंसर आता ही नहीं है कहीं पे वहां पे Sir, -3 -0, 6 okay the answer for this stage is -3 -j okay now 17 is there Yes, sir. हाँ मैडम कैलकुलेट किया क्या आंसर Yes, sir. yes please what is the answer X2 of 5, sir, minus 2.828 minus J 1.414. 2.828 minus j J 1.414. 1.414 okay roll number X2 of 19 is 6 there minus 3. wait madam let me ask to others roll number 19 is there Yes, sir. हाँ मैडम आंसर बताएंगे मुझे Next, -3 plus j. इज -3 No. plus j बराबर है हाँ. ओके और Next, x2 of 7 minus 1.414 minus j 1.414. चुकला है कि मैडम प्लीज चेक द आंसर Okay, sir. so anybody has got the answer roll number 21 next 21 is there yes sir madam what is the last answer sir 1.414 calculating sir still you are calculating yes anybody has calculated the answer let me check 1.414 plus J 2.828. हाँ sir yes उल्टा आ रहा है हाँ anybody has got the answer 2.828 minus 414 anybody has got the answer 2.828 minus j 1.414, sir. yes that is the correct answer 2.828 minus j 1.414 is the correct answer 2.828 minus j 1.414 is the correct answer. You please check your answers. कितने लोगों के आ गया आंसर ये? You tell me with your roll numbers. 5. 9. 69 8 4 20 34 15 Number should increase again. I am giving you the sufficient 17. time.
So still anybody is having confusion here? कुणाला काय difficulty again? Hope you all have started with third stage calculation. Done, sir. Okay. 21. Have you completed that last point answer? Yes, sir. Have you got the same answer? Ha, sir. Got it. 19. Yes, sir. करेक्ट झाला का मॅडम आन्सर तुमचा? हा सर झालं. Okay. Then we will move to the third stage. Roll number 23. 23 is there? Roll number 23. नाश्ता करायला गेले का मॅडम? $25. 23, 25. $27. Yes, sir. Yes, madam. Have you started with third stage? नाही सर, सेकंड स्टेजचं लास्ट आलंय. सेकंडचा लास्ट चालू आहे. काय डिफिकल्टी? सर कॅल्क्युलेशन चुकलं करते ते. ओके ओके. 29. 29 is there? Yes, sir. Madam. Have you finished second stage? Yes. Hello? थर्ड स्टेजचे 4 व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केले. अजून फर्स्ट स्टेज मध्ये आहेत का तुम्ही? नाही, थर्ड स्टेज. Okay, third stage you are calculating. Good. Tell me the first answer then. 4 calculate. 20. First answer is how much? 20. 20. Okay. Ha. Then 0. Second. 0. 0. 0. Okay, this is we are calculating this way, na? Okay. Let me write it this way. Means x of 4 is equal to 0. Okay, that's there. Like x of 0, 20. x of 4. X This should of be 2. capital, na? We are calculating its DFT means we'll write it in capital way. So it is x of 0, x of 4, x of 6. 2. X of 2. Sorry. X of 2, x of 6. Okay, what is the first answer? 20. It's 20. This is 0. 0. Okay, this is 0. x of 2. 2 is 0. Yeah. Okay. X of 6. 0. Again it is 0. Okay. Then again it is x of 1 we need to calculate. X of 5. X of 3. 5 के बाद x of 3 आएगा. Then lastly x of 7. 7. Okay. 31 is there? Roll number Yes, sir. 31. Yes, sir. Madam. How many stages you have completed? 2 stages, sir. हाँ? अभी थर्ड कर रही हूँ. Okay. 2 complete हो गए आपके? हाँ. 2 काय डिफिकल्टी त्याच्यात? नहीं है सर. नो डिफिकल्ट. Okay. Continue. We calculate third stage answer. 33. हाँ सर. Yes, sir. Have you started with third stage, madam? Yes, sir. आया आंसर कुछ? 5 x of 1 तक आए. हाँ? x of 1 तक आए हैं. X of 1 you are calculated. Tell me the answer of x of 1. -5.8.
5.828 minus wait, let me write. Minus 5.828, 828 हाँ, minus 2.414. minus J 2.414. 2.414. ठीक है. Okay. Please continue. Yes, sir. 35 is there? Yes, sir. हाँ madam. Which value you are calculating? हाँ सर सॉल्व कर रही हूँ. कितने स्टेज हो गए? कितने लास्ट स्टेज वन हो गए? बताए. थर्ड स्टेज. थर्ड स्टेज यू आर डूइंग. कितने वैल्यू कैलकुलेट किए? पहले 2 आए हैं. बराबर आ रहे वैल्यू? हाँ. एनी डिफिकल्टी? नो सर. ओके. थर्टी 37 Yes, sir. कहाँ तक आ गए मैडम? X of 3 का minus 0.172 एक्स minus ऑफ 5 का वैल्यू निकाले आपने? 0.41 एक्स ऑफ 5 का Yes, वैल्यू sir. क्या आ रहा है? minus 5 minus 828 minus J 2.121. एक्स ऑफ 5 नाही ना मॅडम, चुकतंय. एक्स ऑफ 1 च झालं व्हॅल्यू ते. सर कॅल्क्युलेट करते परत. ओके. एक्स ऑफ 1 च व्हॅल्यू आहे ते. तुम्ही जो व्हॅल्यू सांगितलं ना ते एक्स ऑफ 1 च आहे. ठीक आहे. ओके. 39 इज देयर? 39. Yes, sir. हाँ मैडम. कहाँ तक आ गए? विच वैल्यूज यू आर कैलकुलेटिंग? How many stages you have completed? Oh. Hello? Third stage. Third stage you have finished? Complete. Third stage, how many values you have calculated? किती values calculate केल्या मॅडम? पहिले 3 झालेत. पहिल्या 3 झाल्यात. ओके. यू प्लीज कंप्लीट दॅट. ठीक आहे. हाँ करते. 41 is there? Yes, sir. हाँ मैडम. How many values you have calculated? Third stage में 5 values I have calculated. Up to 5 values means up to x of 1 you have calculated. Yes, What sir. about- X of 5 calculating, sir. You are still calculating. Okay. Do it. 43. 43 is there? 43. 45. 43, 45. 47. 47. 47. हाँ सर बोल. हाँ. How many stages you have completed? कितने स्टेज कंप्लीट किए? सर सेकंड से लास्ट चालू. काय डिफिकल्टी? नाही. कळालंय ना? हाँ. व्हॅल्यूज व्यवस्थित येतात का? हाँ. ओके. 49. 49. 49 is there? 51. 49 आहेत का? Yes sir, आहे सर. Okay. How many stages you have finished? सर सेकंड स्टेज कंप्लीट झाली. थर्ड स्टेज करतोय सर. समजलंय सर. चालू आहे का? कळालंय ना? ओके. प्लीज डू इट. इट इज फॉर युअर यू. आय एम गिविंग द टाइम. काय अडचण असलं तर सांगा. आय विल एक्सप्लेन इट वन्स Yes, sir. अगेन.
Go ahead, no problem. हाँ सर. 51 is there? 51. Yes sir. How many stages you have finished? सेकंड स्टेज हो रहा है सर. हो रहा है. ओके, काय डिफिकल्टी त्याच्यात? नाही सर. कळालाय ना? होय. Okay. Then 53, 53, 53 is there? 55, 55, 53, Pradeep Kamble. Yes, I think your mic is problem, na? Okay, no problem. Have you finished? How many stages you can write in chat box also? How many stages you are done? Or any problem you are facing? Pradeep? Can send me with chat also if you are not able to speak. Okay, good, no problem. Then 55, 55, Shankar Narale. Are you there? Narale Sahib. Shankar is there? $57, 57, 57 is there? Okay, what is the value of x of 5? Yes, anybody has got the answer? Yes, sir. minus Minus 0.172 0.170 plus 0.414J. Okay, it is minus 0.172 172 minus, plus 0.414J. plus it is plus, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, it is plus J 0.414. ठीक है. Then next, x of 3 value Minus 0.172 minus 0.414J. x of 3 is minus 0.172 minus J 0.414. ठीक है. And last one, Minus 5.828 it is minus 5.828 plus 2.414J. plus J 2.414. ठीक है. 4G. How many of you have got these answers? Yes sir. yes sir, Yes, got sir. it. Yes, sir. Yes, sir. Got it. Yes sir. Yes, sir. Okay. And one more thing, these are all videos as well as my PPTs I am keeping on the your study material link. I don't know how many of you are referring that. Are you referring those material link? Yes, sir. Are you able to access that? Yes, sir. Yes, sir. Videos, PPTs, everything, whatever we are discussing, the same thing I am keeping on the material link. अभी अगर कहीं पे आपको confusion हो रहा है तो just please discuss on the videos, like listen to videos, you can understand the things clearly again. And if anybody is facing any difficulty to access those, just let us know that part also. Okay, can I move to the further example? Yes, sir. Yes sir.
You just note down the example. Note down the example. Attendance, don't write now. I'm going to take the attendance at the second session. At the end of the second session, no one will write the attendance now. Take the question. X of k is equals to x of k equals to, it is 20 minus 5.828 minus j 2.414 0 0, then minus 0.172 minus j 0.414, then 0, comma, it is again minus 0.172 minus 0.172 wait, minus, it's not minus, it is plus j 0.414 comma 0 comma minus 5.828 plus j 0.414 comma 0. No, it's not 0. Okay, values? कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So this is the question. Can anyone read what you have written? Please read the question. 20 minus 5.828 minus j 2.414 0 minus 0.172 minus j 0.414 0 minus 0.172 plus j 0.414 0 minus 5.828 plus j 0.414. 0. Okay, it is instead of 0, it is you just make it is 2 j 2.414, last one, minus 5.828 plus j 2.414. Or have you corrected that? Yes, sir. Find x of n. Find x of n using IFFT algorithm. Find x of n using IFFT algorithm. Using IFFT algorithm. Now, have you written the question? Yes, sir. Now, so which diagram or which method you are going to use here for calculating this x of n? He has not given any method. तो अभी आप कैसा डिसाइड करेंगे यहाँ पे? So this is another way of asking the question again. Yes? DITFFT. Why DITFFT? कोई बताएंगे मुझे?
X Why? of Why n do calculate huh? x of n calculate करना है. In DITFFT, you are calculating x of n or x of k with a standard method. In DIT, what we are doing? We are doing decimation with respect to time. बराबर? Yes sir. Yes, sir. है ना? लेकिन in DIF, what we are doing? In DIF, what we are doing? Decimation in frequency we are performing. Yes or no? Yes, Yes sir. sir. तो अभी दिया हुआ वैल्यू whether they are in time domain or in frequency domain. X of k is the representation of time domain or frequency domain. Frequency. It is frequency domain. और हमें कैलकुलेट क्या करना है? X of n कैलकुलेट करना है. बराबर? What do we want to calculate? We want to Yes, sir. calculate x of n. Then which is the suitable flow diagram here to be used? Which is the suitable flow diagram to be used? Which is the suitable flow diagram to be used? DITFFT. No, we have to use DIFFT because in DIF what we are doing, we are converting the frequency domain signals to the time domain signal. क्या? क्योंकि वहां पे अपना इनपुट क्या रहता है? X of k in natural order. फ्रीक्वेंसी फॉर्म में इनपुट रहता है और x of n we are calculating at the output side. ठीक है? So ये एक चीज याद रखो अभी यहाँ पे. Whenever the values are given in x of k, and if you want to calculate the x of n, then use the method DIF. आता वरच केलं example आम्ही. Purposely I have taken this. So what is the example we have solved? काय केलं example आम्ही? First question. काय डिफरन्स आहे का तुमचं जे आन्सर कॅल्क्युलेट केलंय आता आणि मी जे क्वेश्चन तुम्हाला दिलंय त्याच्यात काय डिफरन्स आहे का? No, No sir. sir. Same thing ना? So use Yes. DIFFT structure and again apply IDFT for that, that is IFFT. Then you will get the answer should be, answer काय आलं पाहिजे तुमचं? What is the answer expected? 3, 4, 4, 1 3, 2, 2 1. 3 4 3 2 Answer 1. should be 1 2 3 4 4 3 2 1. So this is the answer expected. Try करेंगे उसको. सर पण आपण हा, sir. आधीच्या मेथडला पण DIFFT यूज केलेलं ना. कोणता? DIFFT Solve यूज करून केलं आम्ही नाही. फ्रिक्वेन्सी पॉइंट्स कॅल्क्युलेट केलाय मॅडम. तिथं स्पेसिफिक मेथड हा, दिलेलं sir. आहेत त्यांनी. बरोबर. He has हा. he has told you to do that method, use that method. आपला हे क्वेश्चन मग मध्ये सर त्यांनी हा DITFFT ने केलं तर येणार नाही का मग ह्याचा आन्सर? कोणचा येणार नाही असं काय नाही, येईल. बट कसं असतंय नॉर्मली एक्स ऑफ के इन DIF what we are doing, we are applying input in natural order, that is in terms of frequency domain as per theoretical part I am telling, right? So then we are converting that into the time domain sequence. वो DIF काम बोल रहे हैं हम. Getting my point? And Yes, in sir. DIT, what we are doing is we are applying the input in time domain sequence like x of 0, x of 4, x of 6, x of 2 likewise, and we are getting the answer in x of k. So that is the thing. अगर वहां पे कुछ दिया नहीं है तो we have to go with this way. Other if he is asking you to particular method, then you can get the same thing. Getting my point? Yes sir. Still any confusion? So this No is the sir, no task. confusion. This is the task for you. You just complete it afterwards. Now we will go with the test. ये लोग अब admit हो रहे क्या? Like Monica Sindhe and all. I don't know.
And please don't write anything in the chat box. So already 17 members have put their number. उनको बहुत जल्दी है लगता है. Initially, I have given you the instructions. I'm going to continue for 2 hours, but still you people are writing the numbers. I don't know. Is that how attendance is important for you people? Okay. So now I will send you the link on your WhatsApp, and everyone should be connected to the link. I may ask a random questions to anybody, and keep your क्या बोलते हैं माइक ऑन करके आपको अभी टेस्ट चालू करना है. Is instruction clear? Everyone will keep the mic on, and you are going to start the test. And you have only 40 minutes to complete the 20 questions. 40 minutes के बाद automatically response close हो जाएगा. You don't have any option otherwise. ठीक है? Are you all ready? Yes, sir. Can we start the test now? हाँ sir. यस सर. Okay. सबको आपका माइक चालू रखना है अभी. माइक कोई बंद नहीं करेंगे. So even if your mic is on, it should not create a disturbance to others. Just make sure that you are not making disturbance to others. Yes, link I have given on last link, last group. You can start your test now. So exactly after 40 minutes, the test is going to stop. You can start now. अगर किसी को कोई डिफिकल्टी है तो just put the message or you just put the message in chat box. लिंक आ गया ग्रुप पे सबका. I will issue the link. Can someone give me the answer? Yes, sir. लिंक आया ना? Whether it is opening? यस सर. Okay. Please start. सब लोग अपना माइक चालू रखना है. संकेत, don't put your presenting. I'm not expecting the presenting now. You start your test. Everyone should keep your mic on. Aishwarya, अंचल, अंजलि, सबका माइक ऑन चाहिए मुझे. No one will speak. जब अगर आप बात कर रहे हो तो आपका सिग्नल मुझे दिखाई देगा यहाँ पे. अगर आप कुछ बात कर रहे हैं. Just make sure that it should not disturb to others. It's another way of conducting the exam. The question sequence is not same. So it is random question sequence is there. Excuse me, sir. Yes, madam. बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है. Disturbance आ रहा है?
So who is disturbing? So please make sure that you are not disturbing to others. Okay, do one thing. Just mute your mic. So randomly, I will ask somebody to keep mic on. Mute your mic now, everyone. No problem. So randomly, I will ask. So at that time, you should make your mic on and you can speak with me. And at the end, again, I'm going to discuss all the questions. Gayatri Kadam. Gayatri is there? Komal Yadav. Komal Yadav. Yes, sir. तो माइक म्यूट कर दो मैडम. Sir. Yes, please mute your mic. So something if I ask you, then only keep it on. Okay, sir. Sir, this is Gayatri Kadam. Yeah, you just mute your mic. Okay, sir.
ओमकार, यस सर। हो रहा है क्या सॉल्व क्वेश्चन? हाँ सर। ठीक है. Anybody is facing any difficulty? Let me know if you are facing the difficulties. मंगेश, सर साइट ओपन नहीं हो रही क्यों? सर, अनुमति चाहिए ऐसा कह रहा है। किस चीज का अनुमति चाहिए यार उसको? ठीक है, आप क्या करो, मेरे व्हाट्सएप में आपका नंबर डालो, मतलब एक जस्ट हाई मैसेज करो मेरे व्हाट्सएप पे, आई विल सेंड यू द सेपरेटली. ओके सर। हाँ, मेरा नंबर है ना अभी आपके पास? बघा बरं ट्राय करून. एक्सक्यूज Yes, मी madam. सर, सॉल्व करते करते ही आस्क टू परमिशन आ गया मुझे. परमिशन आ रहा है? हाँ सर. ओके, लेट मी आस्क 1 minute. हाँ मैडम, मक्कद से बोल रहा हूँ. वो कुछ बच्चों को परमिशन पूछ रहा है वो अभी, पता नहीं, एक बार चेक कर. हाँ 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 हाँ. हाँ, चेक करो थोड़ा. Cipra, whether it is solved? सर बाद में ओपन किया तो हुआ अभी. हुआ है क्या? ओके. हाँ. और एक बार रिपीट पूछ रहा है क्या? हाँ सर, पहले से सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है ठीक है ठीक है. किसी को बीच में तो एक दो लोगों को, एक को ओपन ही नहीं हो रहा था. ओके, अभी वो और एक बार रिपीट करने के बाद आया बोल रहा है. और मंगेश, अगर योर प्रॉब्लम इज सॉल्व? सॉल्विंग सर. हाँ, ओपन झाला का ते आता? हा फर्स्ट क्वेश्चन चालू आहे, पुढे ओपन होतं. ठीक है ठीक है मैडम.
हेलो सर। सर So listen all carefully here. Your test time is up to 11:10. 11:10 को automatic it is going to close. सर नहीं हो रही। हाँ कौन? हेलो हेलो हाँ हेलो सर, आपने सेपरेट मेरे को लिंक भेजी थी, फिर भी नहीं हो रहा सर। कौन मंगेश बात कर रहे हैं क्या? कौन बात कर रहा है? नहीं सर, संकेत बोल रहा हूँ। संकेत बोल रहा हाँ हूँ क्या प्रॉब्लम है? सर। लिंक ही नहीं ओपन हो रही। कहाँ से ग्रुप में से सर लिए मैंने स्क्रीनशॉट, नहीं सर सेपरेट भेजी थी तुमने सर हमको। सेपरेट किसको भेजा है मैंने? सर व्हाट्सएप पे भेजी थी सर। हाँ, वही ना क्लास का जो ये है ना वहां पे भेजा है मैंने। हाँ नहीं तो सर, उसका वो तुम्हारे, हेलो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है सर तुमको व्हाट्सएप पे। कब भेजे? अभी भेजे क्या? ओके आपको हाँ ये अनुमति सर। चाहिए ऐसा बोल रहा है क्या? हाँ तो एक काम ऐसा कह करता रहा हूँ है। मैं आपको लिंक हाँ सेपरेटली यहाँ पे भेजता हूँ। आप चालू करो उससे। फिर अब तक क्या किया? अब तक चुप बैठे क्या ऐसे ही? इमीडिएटली बताना सर, चाहिए। अपडेट कर रहा था गूगल, अपडेट कर रहा था सर, अपडेट हो रहा। चलो अभी चेक करो। भेजा है देखो आपके इस पे लिंक भेजा है मैंने। जस्ट चेक वंस। फक्त 10 मिनिट राहिलाय आता. होताय का ओपन? नहीं सर, हाँ नहीं सर हो रहा, ऐसे ही कह रहे हो, आपको अनुमति चाहिए। नाही नाही मग तुमचं गुगलमध्ये वगैरे काय तर प्रॉब्लेम आहे ते थोडं एकदा हे करावं लागतंय. ओके सर, हम्म, ठीक आहे ट्राय करतो सर तरी. बघा ट्राय करा नाहीतर बघू आपण त्याला काय करता येतं नंतर. सर हा सर ते यू नीड परमिशन म्हणते, म्हणजे स्टार्टिंगला ओपन झालं नंतर ना ते मधूनच गेलं, परत बंद डबल करा ओपन केलं तर बंद यू करा नीड. आणि परमिशन विचारताय का? हा यू नीड परमिशन असं म्हणते. बंद करा चालू करा त्याला आणि एकदा. हा सर. व्हायला नको खरं तर. वो थोड़ा देखते रहो कुछ बच्चों को परमिशन वगैरह पूछ रहा हो ऐसा कुछ मैसेज वगैरह आता है क्या आपको अभी? तो कुछ बच्चों को 3 लोगों को ऐसा प्रॉब्लम हुआ है अभी.
अच्छा, तो ऐसा प्रॉब्लम आता है क्या? लॉगिन, हाँ ठीक है ठीक है, उनका सिस्टम से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, देखते हैं. So you have last 10 minutes to end the test now. काय करतो सर ऑप्शन वगैरे 11:30 लेक्चर चालू आहे जरा. बसा, नाही तर बसा, म्हटलं तर काय प्रॉब्लेम, काय काम नसेल तर बसा. संतोष खिलारे कोण आहे का रे आपल्या क्लासमध्ये? मंगेश, हो आहे की सर. मग काय साहेब 11 वाजता जॉईन करायला परमिशन मागतात की? त्यांच्याकडे जरा नेटवर्क प्रॉब्लेम असेल, ते आता रेंज मध्ये आला सर, मला त्यामुळे वाटतं ते जॉईन. पहिल्यांदा लेक्चर अटेंड करता का असं वाटतंय. होतं असतंय का रेग्युलर क्लासला? रेग्युलर काय माहित नाही, पण जशी रेंज ना तसा असतो तो अटेंड करतो. रोल नंबर काय त्यांचा? रोल नंबर काय माहिती आहे का? हा वेट सर. सिक्स्टी टू आहे सर, 62. ठीक आहे ठीक आहे, बघू. Sipra, हाँ सर. you just do one thing. You take screenshot of the test also, so that because I don't know your questions, I ask somebody to set the question paper. Then we will discuss on that part. फिर अभी सबमिट कर दिया मैंने. कर दिए क्या? हाँ. Okay. Who is there again? Khobre? Yes, sir, I will take. You just take screenshot of questions. So we will discuss on that part. So last 5 minutes to complete your test.
वैष्णवी उमरे, यस सर. आर यू देअर? यस सर. अटेंडन्स खूप घाई आहे वाटतं मॅडम. नाही सर. अटेंडन्स टाकायचं नाही म्हटलंय ना मी. झाला का तुमचं सबमिट? नाही सर करतो. टेस्ट सबमिट झाला का तुमचा? करते सर. ओके. चला, सेशन चालू आहे म्हणून लेक्चर टेस्ट दिलाय त्याला टेस्ट घेतो. Last 3 minutes you have left out with.
Yes, have you finished? Last 1 minute. Is everyone has submitted the test? यस सर. खत्म हुआ क्या टाइम? ऑटोमेटिक क्लोज हुआ या आप लोगों ने सबमिट किया? सबमिटेड. ओके. प्रतीक्षा खोबरे बाहर क्यों गए इन्हों? So, any questions or any thing you want to discuss on the test? So, what are the questions are there? Is everyone has submitted? So please don't Yes. put the attendance now in your chat Yes, sir. box. Attendance लावायचं गरज नाही अजून. I will give you the time. At the end, you can put the attendance. We will have like discussion on 10 to 15 minutes on the questions what we have discussed. Then we'll go ahead. Attendance लावायचं नाही म्हणतो मी. काय अवघड आहे बाबा. उलटा ऐकू येतंय वाटतं सगळ्यांना. कोमल, ऋतुजा, सगळ्यांनी सबमिट केलं टेस्ट? येस सर. नो सर. अजून चालू आहे का मॅडम तुमचं? हा 2 बंद मिनिटं झालंय? सर. बंद झालंय? How many of you have faced the difficulty? 3 लोगों को कुछ तो प्रॉब्लम आया है, लेकिन एक का सॉल्व हुआ, 2 लोगों का सॉल्व हुआ. One has, I think, problem. Let's see. Any others are faced any difficulty in test? नो सर. नाही ना? नाही सर. शुभम काहीतरी बोलतोय. सर 3 बार मैंने वो रिपीट किया है. हुआ है क्या? सबमिट किया है, हाँ किया है. बट 3 बार वो submit किए. आया था यूनिट परमिशन. 3 बार पूछ रहा था क्या? ठीक है. Same here. 3 times I had to solve. Okay. Okay, let me check. At the end you have submitted, na? Let's see. What was the response? I will check on that part. Hope everyone is using college mail ID for this Google Meet. Yes, sir. Yes, sir. अगर कॉलेज मेल आईडी यूज करे तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. फिर भी लेट्स सी, लाइक आई विल चेक ऑन दैट पार्ट. ओके, वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस. हाँ, खोबरे मैडम, Yes, sir. I will read. यू रीड फर्स्ट क्वेश्चन. Yes, sir. हाँ. ECG signal provide information on dash dash. So first question for you Sir, is can that I read sorry, options also? options. Okay. Okay, let's ask the question. Maybe everyone has gone through that part. And I think screen is also visible to you all now. Screen दिखता है मेरा? Yes, sir. So Yes, this is sir. the question. Just a minute. Hello? Hello. हाँ सर, who is it? सांग वाचताना फोन आला जरा क्लास आला असताना. हॅलो. Yes, sir.
11-10 टेस्ट दिलं होतं त्याच्यानंतर पैसे. So what is the answer for this question? A, sir. A. Are you able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Hello? Yes, sir. Are you able to see my screen? Yes, sir. What is the answer? Option A. Option A. Option A. Condition and performance of the heart, condition and performance of the brain, condition and performance of the muscle. None of the above. Okay. Option A is the correct answer. Let's go for the next question. What is the next question? The energy of signal x of n is equal to 1 by 3 n u of n. The energy of signal. Okay. X of n is equal to 1 by 3 n u of n. This is the question. What is the answer? The energy of the signal x of n equals to 1 by 3 n u of n. आंसर क्या आता है इसका? 9 by 8. It is 9 by 8. Okay. कैसे सॉल्व किए इसको? Can anyone answer it? Energy चा formula sir, summation n equal to minus infinity to infinity mod x of n square. Okay. मग तसा व्हॅल्यू घेऊन तुम्ही सॉल्व केलाय ना? So that is the answer is like actually 1 by 3 to the power n u of n है वो. It's not n u of n. So 1 by 3 to the power n u of n is what? Like 1 by 3 square आया. So 1 by 9 square. At the end, what you are going to write? 1 divided by 1 minus 1 by 9. बराबर? Yes, sir. So the answer is 9 by 8, correct. Yes? I got this answer, everyone? Anybody has doubt on this part? Are you all available there? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what is the next question? The runs scored by the team in each over in one day is dash dash signal. ये तो आंसर सब लोग बहुत आसान से लिखे होंगे. The run scored by A team in each over in one day is dash dash signal. हाँ. आंसर क्या होता है उसका? The run scored by. Okay. This is the question. The run scored by a team in each over in one day is dash dash signal. What is the answer? ये तो बॉयज का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. It is based on their cricket. Boys should tell the answer for this. Yes? Anybody from boys side? Can you tell me the answer? मित्रांनो आहेत का तिथं? Somebody can give me the response. From boys side? अरे हे लोक बाहेर कस काय गेलेत? Pratik is there? Yes, sir. What is the answer? So it is all your favorite question. The run scored by a team in which over in one day is dash dash signal. Discrete. Discrete time. Why it is discrete? Anyone has written the other answer? बाकी लोगों ने कोई दूसरा आंसर लिखेगा इसका? What is the correct answer here?
हाँ, हेलो हेलो, Yes, am I sir. audible? Yes, sir. So what is the correct answer? आपने क्या लिखा है? खोबरे Discrete ही लिखा है सर. Discrete time. Okay. Okay, that's correct answer. Discrete is the correct answer. What is the next question? Next question क्या है? Read करती हूँ. An electrocardiography is a graphic tracing of electrical activity of the. Electrocardiography ECG is a graphic tracing And of electrical activity. activity of the. हाँ, तो Heart. पूरा मेडिकल लाइन के क्वेश्चंस है. So these are all related to your signal part. Answer? Option A. एक्चुअली ईसीजी लिख के गलती किया वहां पे. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लिखना था, है ना? ईसीजी लिखने की वजह से आंसर आसान समझ में आ रहा है, राइट? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A DT signal has. A DT signal has. कौन सा नंबर है ये? Yes, this one. A DT signal has. What is the answer? What is the answer here? Continuous time, continuous amplitude. Continuous time, continuous amplitude. So DT means what, madam? Discrete time, discrete amplitude. It is discrete time, discrete amplitude. A discrete time or continuous amplitude. DT stands for Yes, sir. Discrete time. discrete time signal, right? तो discrete time signal के लिए क्या रहता है अपना? It may be discrete in nature. Amplitude आपका continuous भी हो सकता है. Continuous. No, if it is continuous in amplitude, then what we are calling? उसको हम digital signal बोल रहे हैं, right? Wherein if it is discrete in amplitude, we are calling it as a discrete signal. Getting my point? I think answer A is like D is the correct one. Let us check once. Question कितना था वो? 14. 14th answer D is the correct one. Right? Understood? Yes or no? Yes, sir. Next question. ECG signals provides information on. ECG signal provide information. और इसके भी options भी पता नहीं चल नहीं अगर नहीं भी देंगे तो you should be able to tell the answer. क्या आंसर है उसका? ECG सिग्नल कहाँ गया यार क्वेश्चन? ये ऑप्शन क्या है उसके? What are the options? Condition and performance of the heart. हो गया है ना? वो रिपीट हुआ है क्या? Whether that question was repeated? No, sir, not repeated, but it is same type of previous question. Okay, ठीक है, सेम ही आएगा आंसर उसका. कंडीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द हार्ट आएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. If the system describes by y of n is equal to x of n square is. The system described by y of n is equals to X of n square. So what is the answer? The system described by y of n equals to x of n square. हाँ यार इसका क्वेश्चन. ऑप्शंस क्या है मैडम वहां पे? What are the options you have? Linear, non-linear, causal and non-causal.
लीनियर, नॉन लीनियर, कॉजल एंड नॉन कॉजल. अभी बताएंगे आंसर. द गिवन सीक्वेंस इज अ स्क्वायर सीक्वेंस. What is the answer? If it is square, whether it is linear or non-linear? Linear. कैसा पॉसिबल है? स्क्वायरिंग सर्किट इज अ लीनियर सर्किट. How is that possible? Squaring circuit as a linear circuit. हमने सॉल्व किए है ना एग्जांपल. अगर x का स्क्वायर ऑफ n के लिए लिनियरिटी अगर चेक करना है आपको, so what you will get? What you will get? कैसे सॉल्व करते हैं उसको? To check the linear a1 x1 of t plus a2 x2 So of first answer you will get it For, as y3 of n equals to, you will get a1 x1 square of n plus a2 x2 square of n. बराबर. पहला पार्ट आएगा. yes sir. Then y3 dash of n is equals to, what we are doing? a1 x1 of n plus a2 x2 of n, इसका स्क्वायर ले रहे. yes yes or no? We are squaring this. Yes. So what we will write it is, it is going to be a square plus b square, a plus b whole square. So a square x1 square of n plus a2 square x2 square of n. Okay. Then plus 2a1 a2 x1 and x2 of n. Is these two are answer correct? Are they matching? Are they equal? Is y3 of n is equals to y3 dash of n? है क्या? हेलो, कहाँ गए सब लोग? No sir. Am I audible? Yes sir. हाँ, तो आंसर क्या एक्सपेक्टेड है यहाँ पे? हाँ sir. It should be non-linear, not a linear. चलो, what is the next question? What is the next question? Correlation is basically used to. Correlation is basically used to. What is the answer? What is the Compare answer? two signals. Correlation is basically used to, huh? Subtract. Compare. Subtract. Subtract कहाँ से होता है यार correlation के लिए? It is like comparing two signals we are using the correlation operation. Subtraction is wrong answer. Yes, what is the next question? A common way of viewing a system is in terms of dash dash with input and output terminals. A common way of viewing a signal. System is in terms of dash dash with input and output terminals. Okay, common way of viewing a signal in terms of, हाँ तो क्या आंसर है इसका? Common way of viewing a system in terms of dash dash with input and output terminals. What is the answer? Yes, it is black box. Black box. Right? Box को हम क्या कर रहे हैं? We are just giving a input and checking the outputs. बराबर?
Okay. Hope you all have understood. So we'll stop it here. Please mark your attendance and close the session. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. हाँ तुमचा आता